It is both an honor and a privilege to welcome you all to today's report launching event. On behalf of the Center for Governance Studies, I extend our deepest gratitude for your presence. I would like to request our Executive Director, Parvez Karim Abbasi, to give his opening remarks. Good morning, Shuprabhat. Assalamu alaikum. Again, before I do the formal introduction and run off to another session that's taking place where I'll be participating, they say practice makes perfect. So the fact that we started off at least at the second attempt, that means again is not a bad thing. It gives me immense pleasure today to formally launch the Press Freedom in Bangladesh, Lessons from the Digital Security Act, a very comprehensive report, which we are proud to say has been again written by compiled by the Center for Governance Studies in partnership with our development partner, Clooney Foundation for Justice. And it gives me immense pleasure to welcome the Honorable Attorney General of Bangladesh, Mohammad Asaduzzaman, Sarah Hussain, again a barrister and senior advocate, Supreme Court of Bangladesh, and the Honorary Executive Director of BLAST, our very good friend Maneka Khanna, Senior Legal Program Manager, Clooney Foundation for Justice, and Dr. Sajjad Siddiqui, Professor and Chairman, Peace and Conflict Studies, University of Dhaka. Again, we all know that, again, the Digital Security Act, though well-intentioned, at least on paper, has been a tool of relentless oppression during the previous regime. And human rights defenders, civil society, and the press have been oppressed for expression of freedom of opinion. And again, this has been a draconian law. And it is one thing that we would commend the interim government that it has taken commendable steps in repelling this. And again, the Attorney General, we recognize your signal role in actually combating and repealing this law, or actually removing the ill effects of this law. And we hope that in the future, in a democratic Bangladesh, Digital Security Act and other draconian measures will not be used to choke and stifle the voice of reason, free thought, free expression, and again, the functioning of civil society and the rights of citizens in Bangladesh. Without further ado, let me go on to the next segment of the session. Over to you, Armani. Thank you. Thank you to our Executive Director for his opening remarks. Now, to delve deeper into the report, I would like to invite Marjana Mahanaz, Research Associate at the Center for Governance Studies, to take the stage and give her presentation. Welcome everyone to our report launching event titling Press Freedom in Bangladesh and Lessons from the Digital Security Act. To understand what lessons we actually got from the Act, I would just briefly want to discuss what the Digital Security Act actually was and how it impacted the journalists, how they ruined so many lives by doing the oppression. The Digital Security Act, enacted in 2018, was introduced as a replacement for the widely criticized Section 57 of the ICT Act 2006. Although framed as a law meant to balance freedom of expression with public morality and national interests, it retained and expanded many of the same vague and overbroad provisions from the previous cyber laws. These included criminalizing offensive or false information, defamation, commentary affecting law and order, and content hurting religious sentiments. In practice, the DSA became a powerful tool to suppress journalism and online dissents. Journalists were subjected to arbitrary arrests, pretrial detentions, seizures of devices, and baseless prosecutions.
Despite repeal, prosecution under Bangladesh's earlier cybercrime laws have persisted. Cases filed under the ICT Act and the DSA continued for years because each new law included saving clauses that allowed older cases to proceed. When the DSA was repealed and replaced by the Cybersecurity Act in 2023, its saving clauses allowed all DSA cases to continue, even if allegation or trial had not begun. Even months after repeal, authorities under the former government continued to frame charges under the Digital Security Act. After the political transition in August 2024, people who fell victim to the DSA has somewhat hope that when the interim government announced plans to withdraw all speech-related cases under the ICT Act, DSA, and CSA by introducing a new cybersecurity ordinance in 2025. However, the cybersecurity ordinance, or CSO, only explicitly quashes certain CSA and DSA offenses. It does not reference ICT Act cases altogether, leaving many legally ambiguous. So I'll jump into the methodology of this overall study. We worked on this thing for almost 2 years. We collected data. So when we started collecting data, we used a live tracker to identify 451 instances where the DSA was used against journalists from 2018 to 2024. These incidents came from 222 cases involving almost 400 journalists, reflecting cases where multiple journalists were accused together and journalists who faced multiple charges across different cases. Each time a journalist was charged was counted as a separate incident. When we collected the data, we tried to collect the profiles of the accused journalists, information on the plaintiffs, complaint details, case status, and pretrial detention if they were available. Like every research and every quantitative study, we also had some limitation. You see, the data we collected was mostly from secondary sources, from news media, from print media, TV reports, and reportings. So to understand the implication better, to know closely how it affected the journalists, we did a deep dive case study for 30 journalists. And I'm happy and I feel glad that some of the journalists are here with us on whom we did the study. The case studies were selected to reflect a cross-section geography covering all 8 divisions of our country, including major cities, smaller towns, big towns, and 1 village. For each cases, we interviewed journalists from all the divisions, and for the analysis, we covered nature of their allegations, circumstances of arrest, their case progression, how long they run, and impact on the journalist's life and work. To share the findings with us of the study, I would now like to invite on stage Menika Khanna, Senior Legal Program Manager from Clooney Foundation for Justice, who jointly worked on these studies with us. Thank you. Thank you so much, Marzana, and welcome everyone to this event. I'll just start by briefly introducing Trial Watch. Trial Watch is an initiative of the Clooney Foundation for Justice that monitors criminal trials around the world to provide legal aid in defense of free speech. This project originated from trials that we were monitoring both under the ICT Act, for example, against journalist Shahidul Alam, as well as under the DSA against journalist Shafiqul Kajol, for example. And that led us to this study and wanting to understand why and how the DSA was being used against journalists.
in November 2024, we also published a report on the ICT Act, and we see this report as kind of the next in the series. To give a broad overview of the findings, we found that DSA was used across all divisions of Bangladesh, as you can see in the graph. When we look at the year-wise analysis, majority cases against journalists were filed in 2020 and 2021. Now, one possible explanation for this could be the crackdown on reporting that was critical of the government's response to the pandemic, for example. An example of this is the case against the journalist Ikhtiar Uddin Azad, who faced charges under multiple provisions of the DSA for a Facebook post that criticized food shortages during the pandemic. Although he was acquitted, that was only after a 3-year-long legal battle. Turning to the provisions of the DSA, as Marzana mentioned, the DSA had several vague provisions that lended themselves to the weaponization against free speech and journalists. The most frequently invoked provisions were sections 25 and 29 and 31. Section 25 deals with offensive, false, or threatening information to annoy a person. Section 25(1)(b) deals with false information with the intention to tarnish the reputation of the country. Section 29 dealt with defamatory information, and Section 31 dealt with information that could deteriorate the law and order situation of the country. Now, these, as we discussed, are extremely vague provisions, and that's why they were, available to be used in this way. None of these provisions are carried forward into the cybersecurity ordinance that was introduced by the interim government in October 2025. However, one vague provision remains, which is Section 26, and I'll just read out the provision. It criminalizes anyone who publishes or circulates or causes to be published in cyberspace anything that is related to any religion or communal hate speech or racial hatred, and which creates violence or creates anxiety or directs disorder or criminal activities. So we see the criminalization of hate speech is legitimate, of course, under international law. However, phrases such as creates anxiety could be prone to misuse. The other big finding from our analysis was that provisions that we see as non-speech offenses, so offenses that were not criminalizing certain forms of speech, but were against, for example, Section 26, which dealt with the use of identity information, Section 23, which dealt with fraud, 34 were dealt with hacking. These kinds of offenses were also used against journalists, and many of these provisions do continue into the cybersecurity ordinance. So the issue with this is that these offenses are not used exclusively. There are many times the police would club multiple offenses in one case. So as you can see in the slide, that Section 25 and 29 were often clubbed together. These provisions were also clubbed together with Section 31. A good example is the case that I mentioned earlier of Ikhtiar Uddin Azad. His FIR was registered under Sections 25, 31, 35, and also Section 27, which dealt with cyber terrorism. Now, of course, it's not clear how a journalist criticizing food shortages is terrorism, but this kind of points to how the police would invoke arbitrary offenses arbitrarily in the FIR, and Ikhtiar was in detention for almost a year because of these harsh provisions being used. So while the CSO, of course, does not have a lot of the problematic provisions of the DSA, the risk that offenses will be arbitrarily clubbed does remain and remains to be a point to be discussed further. I'd like to highlight the case of one journalist in particular, that is Mohammad Hidayat Hassan Mullah.
Mullah was a Khulna correspondent for an online publication, Bangla Tribune and Dhaka Tribune, and was arrested under the DSA for reporting on voting irregularities in the Khulna constituency during Bangladesh's 2018 elections. Essentially, what Mullah reported on was the fact that in the final tally, the total number of voters, the votes was more than the number of voters, so there seemed to be some irregularities. For this, he faced a case against multiple provisions of the DSA, so 25, 31, 33, and 35. 33 deals with unlawful access to official information, although he was reporting based on public information. So this is not just, in his case, he was not called into questioning as, a regular police investigation would call for, but he was actually abducted by police officers. He reported that 2 men on a motorcycle came, they grabbed him, they put a gun to his head and took him to the police station. Eventually, the charge sheet was filed after a year, and he was cleared. No evidence was found against him. So this shows that the DSA was used primarily as a tool of intimidation and harassment, with no real intention to pursue the cases and land convictions. Many of the cases, as you can see in the slide, that we analyzed were brought by politicians. Many of these politicians were affiliated by the then ruling party, the Awami League. Cases were also brought by government employees. However, one pattern that we noticed is that while the majority of the cases were brought by politicians and government employees, there was a significant minority of cases that were also brought by other journalists, that were brought by businessmen, private employees. I'll give you an example of the journalist Afroza Sarkar, who was attacked in a fight that broke out in the Rangpur Press Club. And she uploaded a Facebook Live where she, talked about how she was attacked, and for that she faced 3 DSA cases. So this shows that, laws are not only misused by the government, but other rival journalists and other powerful figures, and that is another trend that we think is important to note. As I discussed with both the examples I cited, journalists were arrested. In the information that we had available, journalists were arrested in 55% of the incidents. This is despite the fact that a lot of the provisions that were used against journalists were actually bailable in nature. We can trace this to Section 43 of the DSA that allowed for searches, seizures, and arrests to take place without warrant. The provision on the books does have a restriction that these warrantless arrests can only take place under these conditions, which is that if the evidence is going to be lost, or an offense is being committed and the police needs to come in and arrest the individual. However, in practice, these stipulations were not followed. The cases that we analyzed showed arbitrary arrests. As Marzana mentioned, we interviewed 30 journalists. Out of these 30 journalists, 27 were arrested. You can see that almost half of these journalists reported that they were arrested at odd hours. They were arrested by many times plainclothes officers, many times multiple police officers. So for example, 30 to 40 police officers would come up, sometimes at 1 in the morning, to arrest these journalists. So this kind of points to the fact that these were not legitimate prosecutions, but merely a way to intimidate these journalists. The Supreme Court of Bangladesh, as well as international law, requires certain safeguards upon arrest. For example, the right to inform a family member, the right to contact a lawyer, and to be notified of the charges against you. None of these safeguards were observed in practice. At least 10 journalists reported that their family members were not informed, that they did not know where they were going. They were taken into a minivan and were sometimes driven around the whole night without knowing
who had picked them up, where they were going, why they had been taken. The police did not inform their family members. So extremely traumatic incidents of arrests. Now, Section 35 of the CSO also provides limits for warrantless arrests. That is, again, similar to the DSA, that there should be, arrest should only take place where evidence is being destroyed or an offense is being committed and the police have to come in and arrest. So it remains to be seen whether these restrictions will be observed in practice. Another case, as Marzana and I both mentioned, is that these cases did not actually go to trial, and when they went to trial, the journalists were acquitted. Shockingly, more than 50% of the cases that we analyzed were stuck at the stage of police investigation for 2, 3, 4 years at a stretch. In the 30 case studies that we did a deep dive into, the median length between filing of the complaint and filing of the charge sheet was almost 8 months. Now, the DSA on paper prescribed a limit of 75 days. So you can see the difference between what is on paper and what is happening in practice. The CSO similarly has time limits. So the investigation must be completed within 90 days, and there's also a time limit on disposal of cases. And so one of our recommendations, which I'll turn to at the end of the presentation, is that these time limits be observed in practice, and there should be consequences for when police officers are not observing these time limits. As we've already mentioned, many of these journalists were acquitted, cases were dismissed against them, many of these cases were stayed, but this is again only after the journalist was able to go to court and had the access and resources to be able to go to court, which of course not all journalists would have. And a lot of the cases that we analyzed, the only form of evidence was a forensic report that the police presented in the charge sheet, and many times these forensic reports said that the journalist did not even make that post in question. So we see an important reform under the CSO, which says that filing false complaints is a criminal offense. However, there is no prescription for what happens to police officers who pursue these kinds of false, baseless cases. Before turning to the recommendations, I'll pass it on to Marzana, and then I'll come back to present the recommendations. Thank you. The effects that DSA had on the journalists was almost life-ruining. When we heard from the journalists, we categorized multiple angles of impact they had on their lives. When they were arrested and were in detention, they often involved mistreatment, intimidation, and health risk, with many journalists describing physical and psychological harm. In over 1/3 of the case studies, journalists reported abuse or coercive interrogation during arrests or early detention. Proceedings imposed by heavy financial burdens included legal costs often reached hefty amount of payments to do. Many journalists spend years attending repeated hearings for their ongoing and long-going cases. Cases that created severe disruption in their family life as well. Journalists describe lasting trauma, fear, and anxiety, often limiting their ability to work or participate in the public life. When I say trauma, I should really mention then when we were interviewing the journalists, some of them, when they were describing their experiences, almost teared up. They couldn't even speak about the harsh treatment they received from the law enforcement agencies when they were charged under the DSA. In professional life, many journalists reported their careers being derailed, loss of employment, suspension, or instruction from employers to avoid sensitive topics. Some became seen as liabilities to newsrooms after images of their arrest circulated. Prolonged legal uncertainty forced several journalists to temporarily or permanently leave the profession. So,
the impact DSA had, it didn't only consisted in their personal or professional life. It had an impact on the media landscape altogether. Self-censorship became very widespread, where 20 of the 30 case study journalists said they now avoid investigative reporting. Many limit their online activity, including sharing or even liking social media posts. A few journalists stopped working entirely due to fear of re-arrest. Local media outlets experienced institutional retaliation, including blacklisting and loss of advising revenue. Altogether, we saw the shrinking of investigative journalism and weakened the democratic oversight. The combined personal and financial professional costs produced a systematic chilling effect in the journalists. The DSA functions as a red signal, creating a climate of fear that extends to columnists, cartoonists, editors, and digital media workers. The stakes for ensuring the responsible implementation of the CSO are therefore extremely high, as the harms of the DSA are continue to shape journalistic behavior today. I would again like to call on stage Menika to provide the recommendation. Thank you. We've identified certain recommendations for the interim government, which has already taken huge steps in terms of quashing both ongoing CSA cases and DSA cases. Now, the CSO had an amendment recently in October 2025 that clarified that certain DSA cases would be quashed. Our recommendation would be that both cases under the ICT Act and cases under the DSA be quashed, and also a list be issued of all such pending cases and their current status, because although there have been these legal provisions that have been introduced, there remains to be certain uncertainties around individual cases and what the status is. So a public list of all such cases and whether they have been quashed and how, because the provisions don't just quash pending cases, but also quash cases that have landed in convictions, which we see as a very important step forward. Looking forward, our recommendation would be to repeal or narrow Section 26 of the CSO, as well as repeal the criminal defamation provision of the penal code, given the risk that instead of our cyber defamation provisions, such as Section 29, the penal code may come back into use. And we have seen documented cases of the penal code being used in the past before the DSA against journalists. We also recommend certain reforms to protect press freedom. That is, a legislation that would include a provision protecting media work undertaken in good faith. We have also gone through the Media Reform Commission instituted by the interim government, and there are several important recommendations there, such as to create an independent national media commission that would provide for redressal of complaints against the press. And we see this as very important, so that complaints against journalists do not go to the police station, but rather go to a specialized body that can handle these complaints. We also recommend that any complaints against journalists go first to the National Media Commission before they go to the police. And we see this model has been implemented in Indonesia and has been recommended by the Press Club of India as well. So this is a recommendation that we also draw on comparative knowledge for. And finally, to the police and judiciary, we recommend implementation of Supreme Court guidelines in the Blast case, observing time limits for investigating and disposal of cases, and there should be consequences when these time limits are not followed. The practice of clubbing offenses that I spoke about in detail earlier must be curbed, and this would fall on both the police and the judiciary that oversees the investigation phase. And finally, reports of warrantless searches, seizures, which are required to be reported, should be made public so that civil society organizations such as ourselves can monitor and check the implementation of these reforms.
Thank you very much for your patience, and I'll pass it on to CGS. Thank you so much. You have heard about journalists in our study. Some of them are here with us today. Let's listen to their voices and how the Act has impacted their lives. I now invite Azharul Haq and Abdul Qayyum to the stage to briefly share their experiences. Good morning, everybody who are attendance here. The guest of today's program, information release event, which is organized by the Center for Governance Studies, an active organization of the rights and human rights of journalists. Who are guest here attends Mr. Asaduzzaman, the Attorney General, and Sarah Hussain, and other guests and delegations and participants. Sometime thank you all who are present here. I am happy and proud to be here. A pathetic incident that shocked me and paralyzed my thought for the time being, I should have to share you. On February 19 and 20, 2019, the police of the previous Army government filed case under the Digital Security Act 2018. False and baseless allegations of corruption against of an OC due to an investigative report. Four other of my colleagues were also accused in that case. This case is still pending in the High Court. After being arrested in the case, I was imprisoned. During the time, the police tried to keep me in the jail by showing me arrest in the three other old cases. I was imprisoned for about 2 months. A DB team arrested me from Dhaka on March 9, 2019. Then they put me in a car, blindfolded me with black cloth, took me to the back of the airport, threatened me with crossfire and threatened me with crossfire at that time. I became terrified, sweat started pouring all over my body. I begged for my life because my only daughter who was orphanage or motherless. They kept me in the DB office for 2 days and then sent me to court. The court sent me to jail with a remand order. The Center for Government, after 2 months in prison, I was released on bail and could no longer engage in that dynamic journalism. Fear and trauma were always at work. I suffered extensive physically and mentally damage. The Center for Governance Studies interviewed me about the events of this time. The truth may not reveal that day, but today I have highlighted some part of it. Even after some time, I express my gratitude for inviting a minor journalist like me to the CGS report publication ceremony. I hope that CGS will work by the side of the true journalism. Thank you. I am Azharul Haq, reporter Prothom Alu, Doharnabganj. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. My warm greetings and thanks to the Honorable Attorney General and respected guest, researchers, journalists, and human rights activists. Also, everyone present here today. First of all, I would like to thank the Center for Governance Studies for giving me a chance to speak. It is an honor to share my experience on a platform where we are discussing the future of freedom, democracy, and human rights. I can see that Sarah Hussain is present here today. Her organization BLAST stood by me during one of the hardest time of my life. I want to offer my special thanks to her during a very difficult time in my life. She and her organization stood beside me when I truly needed support.
By the way, my name is MD Abdul Qayyum, and I have came from the Mymensingh district. For more than 15 years, I have been working with human rights organization Odhikar and working with various type of newspaper and online news portal. For me, speaking the truth and raising the voice of the oppressed is not just a job, it's my duty. But this duty turned me into a victim of the state repression. During the authoritarian rule of the Awami League, my life changed because I spoke about human rights violation. I worked on case of enforced disappearance, extrajudicial killing, tortures in custody, and many other abuses. I organized protest, human chains, and rallies because I believe it was my responsibility as a citizen. For this local police, DGFI and NSI officer often called me in the threatened to me. They used to say, do not talk too much about human rights. But as a human rights defender, I could not stop. And as a result, I became a target. On 12 May 2019, former Awami League MP Ruhul Amin Madani in Trishal, who filed a false case against me under the Digital Security Act and extortion charges, using his relatives Idris Khan as the complaint. Neither the complaint nor I lived in Trishal, yet the case was filed here. On the same day, Mymensingh DB police arrested me. What happened next was a cruel misuse to state power against a citizen. My phone and laptop were taken away. I was tortured physically and mentally. They forced me to give my password. They entered my Facebook account and deleted all posts where I criticized the government. They deleted all of my news reports from my online news portal where I worked for. They tried to force me to say that I was involved in anti-state activities. They even threatened to kill me in crossfire. After 48 hours, I was taken to the court. The police asked for remand twice time, but the court rejected it. Even then, I had to stay in jail for 1 month and 21 days. Each of those days was painful for me and terrifying for my family. During this time, mainly national and international human rights organizations demanded my release. My family was insulted and socially humiliated. My handcuffed photos was posted on Facebook and even boosted to shame me publicly. Those were the most humiliating days in my life. People called me a criminal. I lost many job opportunities just because I worked with a human rights organization. Later, even though the forensic reports found no proof against me, the police still submitted a charge sheet. The Cyber Tribunal removed the extortion charges but kept the Digital Security Act allegation. When I went to the High Court by the blast, the case was stayed and rulers issued. But even today, the case is not resolved, while most other DSA cases in the country have already been dismissed. If Odhikar had not supported me and if Blast had not taken my case, I might still be inside jail today. This case destroyed me financially, socially, and professionally. But I still believe truth never loses. The report being launched today is not just research. It is the record of the lives of the hundreds of the victims like me. We will hope that the misuse of law like the Digital Security Act will never return and no journalist, activist or citizens will ever face what we faced. The state must treat criticism not as an enemy but as the strength of democracy. I hope the Honorable High Court will soon review my case, clear my name and take action against the person who falsely accused me. Once again, I thanks to CJS for including my testimony in this important report. Thank you all for listening to my painful experience with such patents. I hope our stories will guide future policy so that no one's oppressed by the state in this way again. Thank you, everyone. We have heard from the report
and we have listened to the experiences of the victim journalist. Now, let us gain further insights from our expert panel on the cyber laws in Bangladesh. Please welcome, I am pleased to invite the panelists to the stage. Please welcome Muhammad Asaduzzaman, the Attorney General of Bangladesh; Sarah Hussain, barrister and senior advocate, Supreme Court of Bangladesh, and also honorary executive director of BLAST; Maneka Khanna, senior legal program manager, Clooney Foundation for Justice; and Dr. Sajjad Siddiqui, professor and chairman, Peace and Conflict Studies, University of Dhaka. And the moderator for the session, Rumanuddin, research associate and youth outreach program coordinator, Center for Governance Studies. So very good morning to everyone, and thanks so much for joining us this early today. I am welcoming to you all to the report launching event today, and also the panel discussion on the press freedom in Bangladesh, lessons from the Digital Security Act. The report is jointly collaborated, as you know, that by the Clooney Foundation for Justice, their initiative, Trial Watch initiative, and also the Center for Government Studies, CGS. Before starting the discussion, you heard the presentation regarding the results of and findings of our study, and also you have heard two victims, their sorrow and their painful experiences, and now you understand. And also our colleagues had provided you the printed version of our research so that you can reflect how it was and how Bangladesh going through previously years when the Digital Security Act was actively used actually. So this conversation comes at an important time for our country. So many years journalism in Bangladesh have faced the heavy pressure. Many have to deal with the legal harassment, police investigation, detention, and long period of the uncertainty. However, today we are joined by a strong panel, a panel of speakers, and who will help us examine what these experiences mean, what lessons we can draw from them, and how Bangladesh can move forward. Our aim is not to just back to the Digital Security Act and the CSA. Now we will look forward what we will do in the future, how our judiciary can be fixed and reformed later. So I am honored to introduce our panelists today. You know them better than anyone, I think. Mr. Asaduzzaman, the Attorney General of Bangladesh; Ms. Sarah Hussain, the Senior Advocate and the Supreme Court of the Supreme Court, and the Honorary Executive Director of BLAST. I have Mr. Professor Sajjad Siddiqui. He is the Chairman of the Peace and Conflict Studies Department at Dhaka University. And Maneka Khanna, the Senior Legal Program Manager at Clooney Foundation for Justice, who also led the research from their side. And I myself, the Rumanuddin, I am the Research Associate at Center for Governance Studies, and I have the opportunity to lead this project and this research from the CGS end. So without further ado, I think we can start the session. I think I will go first with the Maneka. Maneka was the lead of this study from the Clooney Foundation for Justice. So Maneka, you and Clooney Foundation have worked for a long time, and also you have worked in several countries like India, Peru, and also Sri Lanka, I think Pakistan, lots of countries. So in the case of Bangladesh, the report shows there's more than 450 cases directly impact the journalist in Bangladesh, and they literally criminalize the reporters of the journalist. So often with the vague allegations and the weak investigations. So based on the evidence and your experience in this field, what do you think the main structural flaw that allowed this law to be used widely against the journalist? Thank you so much for the question, Roman. As you mentioned, the use of cybercrime laws to prosecute online speech, which is
oftentimes legitimate commentary or criticism is not unique to Bangladesh. We have seen this issue play out in a number of countries, including Pakistan, Indonesia, and we're looking very closely into the issue. With respect to the DSA, the few features that we found that lended itself to this kind of widespread misuse was, as I mentioned in the presentation, vague provisions. There were several provisions that were extremely vague and allowed for the police to criminalize speech using these provisions. The second is the fact that there was no restriction, explicit restriction on who could file cases under the DSA. So we actually found that in 63 of the over 200 cases we analyzed, the people who were filing the complaint were not even mentioned in the article in question. They were not the victims or the subject of speech, but they had still filed these cases. And we see that under the CSO, there is only aggrieved people can file complaints. So we have to track this provision extremely carefully to ensure that not anyone who, reads something online and can go and file the case against a journalist in the police station. And as a few more features that we found is the ability to pick up journalists, arrest without warrant. There must be judicial sanction before arrests are taken. And the exceptions for this should be extremely narrow. And when the journalist or frankly anyone is brought before the judge must check whether the warrantless arrest was needed in this situation. Was it actually an emergency situation, or could the police have interrogated them without arresting them? And lastly, there must be consequences for police officers who do not abide by whether it's the time limit imposed in the investigations, but we saw that, we heard from the journalists that people have filed cases, they have, there's widespread police misconduct, but the police have not faced any consequences. And we see this enabling a culture of impunity where the police can get away with this kind of arbitrary arrests and misconduct, mistreatment in detention. So these are some of the issues that we feel allowed the DSA to be used in this manner. Yeah, thank you, Monica, for your insightful remarks. Yeah, I will come back to you again. And this session will to have two round. I think first of all, each of the panelists will have two question answer, one of each, and they can just. I will just ask them the question. That is just a starter that they can do anything and they can say anything relating to this research and also the DSA and the future judiciary system of Bangladesh. So now I would like to come to the Professor Sajjad Siddiqui, sir. First of all, many congratulations because you have been promoted to the professor just few days ago. So congratulations, sir. And also, you have a long experience in the academia. You have been working with the human rights and peace and conflict studies in this discipline. So, sir, this report shows that the many of arrests and cases were filed during the unrest and unstable situation and there have a correlation, I think, according to the research, that there is a correlation when the unstable situation exists, then the rising of the cases and arresting matter. So, based on this evidence and your experience in this field, what do you think that the main structural flaws, and also from the peace and conflict studies perspective, how does the repeated use of the criminal charges against the journalist affect the political stability? Also the political stability, how impact on the journalist and the prospective media and democratic reforms in Bangladesh? Thank you, Roman. Yes, I must start from the very precise version of double-edged sword in this particular context, because whenever we think of the Immanuel Kant's understanding of unsocial sociability, I often utter its underrated understanding of Immanuel Kant's unsocial sociability. Once the community get together for their common perspective, common goal, then they are very much united. When the common goal is really attained, again, they
found each other as enemy because of personal agenda comes at the fore, and it clashes with the common goal. So the problem lies across the third world countries, specifically this kind of problem. We don't have that much commitment to the sustaining common goal until and unless we have emancipated all the sectors is under the very good governance. So this is the one part is governance failure, I must say, and don't take it personally because I might be rude someone who are professional especially in the journalism, but for betterment in a small state security context, we often say why the small states do not rise, because they do not admit their vulnerabilities. They do always pride on their smallness even. Their pride goes before fall. Every pride is false, we often utter, but we do not understand in our cases. I have some flaws. If I do not agree and admit those kind of flaws, then it becomes a big problem for the entire community. So I don't want to delay, I want to prolong that particular discussion. I want to connect it with the very precise discussion with the Global Peace Index. What is our desire? To have a very comprehensive peacefulness over peacelessness, right? So the way DSA or the other terms like from ICT to DSA to CSA and CSO, the CSO is a hope for us because it is just repealed the very abusive part of the law. That's a good gesture for coming from the government. But still, the coercive laws under which the government instrumentalize their state violence and suppress the dissents only for sustaining their regime and to continue their power. And on the other hand, as I said, don't take it personally, there are some insensible observation and reaction from individual to intellectuals, including the journalists. That creates the messy situation in our society. Liberty to a certain extent is beauty. But liberty that hampers your neighborhood, the instability of a pacific condition of a certain position, it doesn't give you either any positive input or for the government any good trajectory. So the responsibility goes to the both, because the education, because the unemployability, because the job security, because we consider state over citizen. But no, in earlier times, we used to understand peace or security from a very static perspective that we today call a very minimalist approach, at least after the Second World War or with the end of the Cold War, human getting priority. So with this pace, we are far behind from the Western civilization or individualistic perspective of peace and security or congeniality in a certain context. So the DSA, what does it include? We very much align with the structural violence. I have few students, I can see, they will be bored. Sir still is talking about the structural violence. Yes, it should be repeated everywhere. Because we used to understand violence usually from the somatic assault or bombing over others or shooting the people. But with the end of the Cold War, as I mentioned, it is just subsided. Rather, dignity, humanistic perspectives come at the fore. Because without dignity, you will just nothing. You have thousands of billions of dollars, but without dignity, you will be feeling a non-existential context. So this should be realized from the grassroots to the top at our context. So in this particular context, when one's potentiality is constrained and which is avoidable, but still we are not avoiding in a circumstances where the state violence is so severe,
you are feared, you are scared, you are in a scary of losing your job, then your potentiality is definitely constrained. So that particular context talks about positive peace. So in case of Global Peace Index, when they found Global Peace Index, it is talking about more direct war or interstate war or the civil war. But when the critical scholars like Johan Galtung, the Norwegian gentleman, the American scholar, just passed away 2 years back, he has started arguing, no, the structural violence, if you do not reduce the structural violence, the direct violence will not reduced, or the likelihood of the direct violence will be increased day by day. So why we are in a so conflict-prone society? The only problem lies in those structural violence. I mean, I'm not valuing you, I'm not giving you the proper respect, the wage, and rather dehumanization, that's hatred speech, etc. Still I have enough? 1 minute, okay. The stopwatch you are using, that's good. So these are the very much a concern for the 21st century at least, though we are living in 40 or 50 years back compared to the civilization, the Western society they do have. Even the, I always try to give an example, whether we should be America or we should be Bhutan. Choice is yours. So, do we love for Global Peace Index, I mean having nuclear weapon, the higher volume of war-making capability, or the Costa Rica or the Bhutan? So it is depending on the situation we are going through, very tough situation. It is not the DSA will give you the solution in a single overnight. Rather, the related relevant stakeholders should have a very positive gesture, and with a national integrity and the national, in terms of sovereignty and the national interest, we are divided in the national interest. The media is divided, the intellectuals, the professionals are divided. So dividing the society, how do you think of a good use of DSA or the other things? So I'm finishing right now, 2 seconds more. I'll be in the second round, thank you. Thank you so much, sir. I was just back to my university days. For your information, we are sharing the same background. Peace and conflict studies, whereas he said about the structural violence, and Mr. Galtung, I was just memorizing my old days. And thank you so much, sir, for externalizing these things as and this judiciary system and everything as a structural violence and everything. Yeah, thank you so much. I will come back to you again. And now next question is to Ms. Sarah Hussain. Ma'am, you have been working for human rights for many years, and BLAST has been engaged in legal reform and protection of rights for many years. And as our victim journalist has discussed and said about the BLAST and you, so ma'am, the case studies of this report has shown that in many investigations were weak and charges were duplicated, and multiple cases based on the same fact, on the same fact, which is actually limited by the Constitution and the Penal Code, so far I know. So what do you think, and from your experiences and everything, what does that tell us about the relationship between the laws, the politics, and the freedom of expression in the Bangladesh, and how so deeply these are involved by each other in these patterns, ma'am? Thanks for the question. I think before looking at the patterns, I think it's really important to acknowledge why this study is useful for us, and also why the speeches by the two journalists, Qayyum Bhai and the other journalist this morning, was so important. Because it's very easy for us to forget what these practices were and how systematic they were from the moment of taking someone, I wouldn't say even arresting. We've heard these descriptions that people were picked up from their homes, blindfolded, driven around. The official arrest came much later, sometimes one day, sometimes more than one day. And then after the arrest, again, the same practices being produced before courts which routinely denied bail. We heard about people who were spending, even in July 24, more than 50% of the cases that were filed against journalists were under investigation.
So it's very clear that these cases are not meant to go to a final decision ever. They're just kept hanging over people's heads to stop them from writing, to stop them from speaking, and sometimes to stop you from even thinking the kinds of things you can say, not even articulating them in private. So I think this report will be valuable for us, not only for the recommendations, and I'll come to that, but I think for the fact it's laid out in detail, case by case. We have 30 cases, I think, where we have all of the details, which it is very difficult, I think, for anyone to refute. And particularly now, when we're hearing so much disinformation from around the globe and inside our mobile phones on social media about what is the situation in Bangladesh, what is the change, acknowledging all of the many challenges we face with the changes, it's important for us to remember where we're coming from. We didn't come from a golden age 1 year ago. We came from a time of extreme darkness. We may not be in a golden age right now, but we're in a time of, in some ways, less darkness. I think we have to acknowledge that. That's really important. In terms of the practices, Roman, that you asked about, I think, again, they're well detailed in this report, and we heard clearly about them this morning as well. I want to just speak a bit about what we've seen in court, actually, and maybe before that also about the police, because there are changes now in place that should prevent the same kind of police action. For example, there was, I think, something you can update in the report. You mentioned that the guidelines that the Supreme Court had given for arrest without warrant in the Blas judgment are pending implementation, but actually the amendment to the CRPC has been made this year, and many of those guidelines have already been incorporated. So that's a big step forward. But where there's not so much of a step forward is whether we have full implementation of that new amendment. And I think, unfortunately, as journalists, many of you will know, we still have many cases where that is not being effectively implemented and we don't have protections in place. But at least in terms of the legal framework, we're a big step forward. Another thing, I think, because there have been cases this year about holding the police to account, at least cases filed and actions initiated to hold the police to account in relation to past abuses, I think we've seen less cases. Certainly, I don't think we've seen cases, except in relation to July killing cases. We've not seen the same patterns of arrest of journalists. You can correct me, but I think we've not seen exactly the same thing as we've seen in the past. I think there's a change, and we can track that change positively. On judicial practices, I think, I would have liked to see a bit more in the report about the analysis, actually, of what happened in the courts. And I would recommend to Clooney Foundation and to CGS that you please consider analyzing the judicial orders in these cases a little bit more, from the magistrates' court upwards, because you talked about the impunity for the police, lack of accountability for the police. But I think we also have to think about the role of judges. Again, just looking at the positives first, I think we can see it's a mixed picture. I'm not going to say that we're in a golden age. Maybe the Attorney General will say that. I'll leave that to him. But I think it's a mixed picture, and I really do want to acknowledge the positive changes. My experience of dealing with not the DSA, but the ICT, and in some extent the DSA also, was, as many of you know, in Dr. Shahid Al-Alam's case. And I think that was an important case for us to keep on reflecting on, because for 7 long years, we could not get a court to look at the very obvious point in this case, obvious to anyone without any law degree, that if a later law has repealed an offense, you can't be tried under it anymore. Very simple, straightforward point. ICT Section 57, it was repealed under DSA, and the DSA clearly said, unless the case has finalized investigation, gone to trial, case cannot continue. Right? It's pretty simple. I think everyone in this room understands that. With the Attorney General and several other lawyers, when he was not Attorney General, when he was also a human rights lawyer a year ago, or more than a year ago, 7 years ago, we fought this point through court after court, and we got one initial brave court that heard our argument, and then every court, up to the appellate division, perversely refused to accept that this was a reasonable argument and kept a case going. And as I think the journalist who spoke earlier mentioned, it wasn't just that a case kept going, every other thing that also happens on the side of it kept happening. So that person, Dr. Alam faced
his tax files being pulled repeatedly and questioned. He faced questions about, some of you will have gone to the Drik building, I think, in Panthapoth. They faced multiple inquiries from Rajuk about building issues. Any manner of things that they could be harassed with, they were harassed with. And in relation to the court procedure also, the levels of harassment, I think, were so petty. It's important to think what level actually a state can bring itself down to when it decides it's no longer a state, but it's reflecting just extreme political enmity and personal enmity. So not only was this case kept hanging all these years, but even when we asked the court to do, again, a very simple thing, to allow, because the case was being investigated for 7 long years, nothing was happening, we asked the court that can Dr. Alam at least be exempted from having to appear in person, from Hajira, from giving his Hajira in the court every month, because it's a big waste of time going down. Then also, unlike all of us, he flies around the world all the time doing exhibitions and taking photographs. So for his professional reasons, he needed to be abroad. Not only did magistrate refuse to give the order, not only did the sessions judge refuse to give the order, when we came to the High Court and the judge was thinking he might give the order, who appeared in the court? The former Learned Attorney General. And the Attorney General felt it was very important for the government to stop this one person traveling around the world. There were no other important matters that day. He had to deal with this and had to stop him traveling. So I think that is the situation, as I said, we have moved away from, I hope, that we don't now have in every case Attorney General appearing to block this or that and the other. And we have a different environment, but where we have to see, I think, where we have to question and where we need more work done is to see how much space has opened up for courts and how much hasn't. So in some cases from the past, like Dr. Shahid Al-Alam's, where we couldn't get a hearing for 7 years or a fair hearing or a fair outcome, after July 24, we have got getting a hearing. We have a judge who can now, who has been able to hear the matter, and was able to hear the matter in a rational way, to look at the reasons, see whether they're reasonable or not, give a decision, and has given actually a very valuable and useful decision. And we also, I do thank the Attorney General for also appearing in that matter with us and supporting us. But we're also seeing that judges retain, I think, that lack of confidence and lack of assertion. So there have been cases even now of journalists who have spent a long time in detention under cases to do with freedom of expression. They may not be under the laws that you've discussed. They are not under CSO. They're not under CSA. They're not under DSA. They're not under ICT. What are they under? Anti-terror laws or some other laws. So I think we have to look at the broad issue that you're speaking about, which is freedom of expression, and to what extent are we protecting it? What are the laws that are still in place curtailing it? And are our judges brave enough to address these issues in a changed political context? And is the police willing to step away from what you've laid out so well, that well-established, entrenched practice of abuse? Can they step away from it? And if they don't, if they do the same things, will they be held to account? I think that's the challenge which is before us now. Thank you, ma'am, for your insightful discussions today. I am going to come back to you again. Now I would like to turn to Mr. Asaduজ্জামান, the Attorney General of Bangladesh. Sir, you are a human rights lawyer, and you are a politician now. You are the supreme lawyer of the country. So my question is to you, sir, regarding the future of the CSO, because after the elected government, what will happen to the CSO, and what is the future of the judiciary of Bangladesh, as you have the experience in these legal issues? Thank you, sir. I know that Maneka knows Bangla, so the audience is almost, no need to speak in English. I would like to take the privilege and the permission from the audience and the desk from the moderator to speak in Bangla. Is that okay? Thank you. আমার সামনে দুইটা প্রশ্ন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার একটা প্রশ্ন খুব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সেটা হলো নির্বাচিত সরকারের সম্ভাব্য আইনি নির্দেশনা কি এবং রাষ্ট্র কিভাবে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে ফেরার থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো কিভাবে
মামলা থেকে যেগুলো পেন্ডিং আছে এফআইআর স্টেজে অথবা ট্রাইব্যুনালের সামনে নিষ্কৃতি পেতে পারেন। দুইটা প্রশ্নের উত্তর পরে দিই, উত্তর দিয়ে দিলে তো আর কিছু বলার থাকবে না। আপনারা দেখছেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সাংবাদিক নিবর্তনের জন্য। আমি দেখছি সারা হোসেন লাস্টে যেটা বললেন, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সাংবাদিক নিবর্তন করে না। সাংবাদিক নিবর্তনের জন্য রাষ্ট্র অনেক রকম পথ খোলা রেখেছেন। যেটা বলা হয় আকাশের যত তারা আইনের তত ধারা। সাংবাদিকদেরকে নিবর্তনের জন্য, নিয়ন্ত্রণের জন্য আকাশের সব রকম তারার মতো আইনের ধারা প্রয়োগ করা হয়। সেখানে আমরা দেখতে পাই নিদেন পক্ষে কিছু না থাকলে একটা সেডিশাস চার্জ দিয়ে দেওয়ার সুযোগ আছে। এই যে ট্রেন্ডটা, এই ট্রেন্ডটাকে পরিবর্তন করতে হলে রাষ্ট্রের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করেন, যারা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মানসিকতার মধ্যে পরিবর্তন না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টকে অ্যাটাক করেই এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না। আপনারা যদি নিবর্তনের আইন দেখেন, 1860 সাল থেকে পেনাল কোডে কিন্তু নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা আছে, যেটা ডিফেমেশন। পেনাল কোডের 500 ধারায়, 499 ধারায় ডেফিনেশন, 500 ধারায় ডিফেমেশন। একজন সাংবাদিককে ধরার জন্য পেনাল কোডে আপনার মামলা করার সুযোগ আছে, সেই 1860 সাল থেকে। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, টর্শিয়াস লায়াবিলিটিস বা ডিফেমেশনের জন্য ড্যামেজ ক্লেম করার জন্য সিভিল কোর্টে মামলা করার সুযোগ আছে। এইটা তাৎক্ষণিক খুব দ্রুত গতিতে প্রয়োগ করা যায় না বলে বিভিন্ন সময় অন্যান্য কালো আইন আনতে হয়েছে। তার মধ্যে একটা হলো 1974 সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন। আপনি যদি বিশেষ ক্ষমতা আইনটা দেখেন, 1974 সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে প্রিজুডিশিয়াল অ্যাক্টের একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে, যে ডেফিনেশনের মধ্যে এই যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, পাবলিক অর্ডার অ্যান্ড সেফটি, এই কথাগুলো বলা আছে, ডিফেমেশনের কথাগুলো বলা আছে। এইগুলো হলে এগুলো প্রিজুডিশিয়াল অ্যাক্ট হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট ব্যবহার করে, আপনি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাদ দেন, আপনি আইসিটি বাদ দেন, আপনি স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট নিয়ে এসে একজন সাংবাদিককে হয়রানি করতে পারবেন, গ্রেপ্তার করতে পারবেন। এটা শুরু হয়েছিল 1975 সালে। প্রথম স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্টে সাংবাদিক নিবর্তন হন দি দেন হলিডের উইকলি হলিডের এডিটর এনায়েতুল্লাহ খানকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে। তারপরে কাকে গ্রেপ্তার করলেন? ওই আইনে গ্রেপ্তার করলেন ফাইজুর রহমান। উনি আরেকজন এডিটর ছিলেন, মুখপাত্র নামে একটা পত্রিকা বের হতো। ফাইজুর রহমানকে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনে সাংবাদিক নিবর্তন শুরু হলো। 1975 সালেই 5টা পত্রিকাকে শোকজ দেওয়া হলো, সরকারের বিরুদ্ধে কেন তুমি রিপোর্ট করলা। বিশেষ ক্ষমতা আইনে 16, 17, 18 3টা ধারা প্রয়োগ করা হলো। এই 5টা পত্রিকা ছিল হক কথা, গণশক্তি, তারপরে মুখপাত্র, লাল পতাকা এবং বাংলার মুখ। আপনারা দেখবেন এগুলো ইতিহাসের কথা। আইনের বইয়ের আইনের সাথে তাদেরকে শোকজ করা হলো। এই 16, 17, 18 এই 3টা ধারাকে 1991 সালে এসে রিপিল করা হয়েছে। এই 3টা ধারা এখন নাই। ফলে সাংবাদিক নিবর্তনের যে সাইকি, যে মানসিকতা, যে সরকারি ক্ষমতা আসুক না কেন, তারা মনে পোষণ করেন। এরপরে 2006 সালে এসে ICT অ্যাক্ট করে সেকশন 57 ইনসার্ট করলো। দেখেন সেকশন 57কে এমনভাবে
প্রয়োগ করা হয়েছে, যে বা যারাই প্রয়োগ করুক, এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে সেকশন 57 একটা ব্ল্যাক ল হিসাবে আমাদের সামনে আবির্ভূত হলো। সেই আইসিটি অ্যাক্ট কিন্তু এখনও আছে, 2006 সালের আইনটা আছে, শুধু সেকশন 57 সহ কয়েকটা ধারা বাতিল করা হয়েছে। এই কারণে ওই আইনটা আর আলোচনায় আসে না। এই আইনে আপনারা দেখেছেন অধিকারের তৎকালীন সম্পাদক এবং নির্বাহী পরিচালক আদিলুর রহমান খান এবং নাসিরউদ্দিন এলান আইসিটি অ্যাক্টের প্রথম আসামি। এই প্রথম মামলার প্রথম আসামির প্রথম আইনজীবী হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল একটা রিপোর্ট পাবলিশের কারণে। তো আমরা আইসিটি অ্যাক্ট দেখেছি, পিউনিটিভ অ্যাকশনটা বা ব্ল্যাক ল হিসেবে যেটাকে ডিফাইন করা যায়, নিবর্তনমূলক আইন হিসেবে যেটাকে ডিফাইন করা যায়, সেটা যে মুহূর্তে এটা বাতিল করা হচ্ছে ওই আইনের আর কোনো অস্তিত্ব আছে বলে কেউ ধরে নেয় না। এরপরে বললেন যে ঠিক আছে আইসিটি নিয়ে এত কথাবার্তা হচ্ছে, ঠিক আছে ওইটা আমরা সংশোধন করে ডিএসএ দেই। ও মা, এটা দেখি 57-এর বাবাকে নিয়ে আসছে। 57-এর বাবাকে নিয়ে এসে গোটা জাতির সাথে, গোটা সিভিল সোসাইটিদের সাথে, ডিপ্লোম্যাটিক কমিউনিটির সাথে ডিসকাশন করলেন, সামনে আনলেন, এবং দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্রড অন দি পার্লামেন্ট and with the nations, with the international communities, with the stakeholders. You had committed fraud with these people. সামনে আনলেন যে আমরা আইসিটি নিয়ে এত কথা হচ্ছে, এই আইনটাকে আমরা বাতিল করে দিতে চাই, এই আইন রাখতে চাই না। ঠিক আছে, আমরাও স্বীকার করছি এই আইন নিবর্তনমূলক। এই আইন নির্যাতন করে, সাংবাদিকদের কণ্ঠরুদ্ধ করে। আপনি ডিএসএ আনলেন, কার্টুনিস্ট কেউ সহ্য হলো না। কার্টুনিস্ট মুস্তাককে ধরে নিয়ে যেতে হলো এই আইনে, তাদেরকে ধরে নিয়ে যে ভিতরে টর্চার করতে হলো। কার্টুনিস্ট মুস্তাক জীবিত অবস্থায় ঢুকে মৃত অবস্থায় কারাগার থেকে বের হলেন। আমরা এই সমস্ত নিবর্তন এবং নির্যাতনমূলক আইন, যে আইন কণ্ঠরোধ করে, যে আইন সাংবাদিকের কলম থামিয়ে দেয়, আমরা এই আইন অবসান চাই এবং এটা যাতে ঘুরে ফিরে না আসে সেই বিষয়ে রাজনৈতিক যারা নেতৃত্ব থাকবেন আগামী দিনে, তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে এই বিষয়গুলো রিথিঙ্ক করা। অ্যাট দি সেম টাইম সাংবাদিকদের কাছেও প্রত্যাশা থাকবে, আপনারা এমন একটি ফর্মুলা দেন রাজনীতিবিদদের, যে ফর্মুলায় নাগরিক যে হলুদ সাংবাদিকতার শিকার হচ্ছেন, মিথ্যা প্রোপাগান্ডার শিকার হচ্ছে নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আপনারা একটা ফর্মুলা বের করেন, যাতে নাগরিকরাও সুরক্ষিত থাকে। আপনি নাগরিককে অরক্ষিত রেখে শুধু নিজের সুরক্ষার জন্য যখন কাজ করবেন, তখন সেটা একটা সমাজে ভুল বার্তা দেবে। সেই সমাজে ভুল বার্তা দেবে। আপনারা দেখবেন এমন এমন সাংবাদিক আছেন, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সাংবাদিকতা করছেন, সাংবাদিকতার যত রকম নর্মস আছে সমস্ত নর্মস ভুলে যে মিথ্যা সত্য তথ্য মিলিয়ে নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করছেন, নাগরিককে অপমান করছেন, নাগরিককে হেয় প্রতিপন্ন করছেন, বিভ্রান্ত করছেন মানুষকে। এইটার থেকে মুক্তির জন্য আপনারা একটা ফর্মুলা বের করেন, যে ফর্মুলায় আসলে নাগরিকরাও সুরক্ষিত হবে। আমি বিশ্বাস করি এই জায়গাগুলো আপনাদের অ্যাড্রেস করা উচিত। ধন্যবাদ ছাড়া হোসেনকে, অ্যাটর্নি জেনারেল সম্পর্কে দু একটি কথা বলেছেন, তবে যেটা বলেননি সেটা হলো আমি অ্যাটর্নি জেনারেল দায়িত্ব নেওয়ার পরে শহীদুল আলমের মামলা বলেছেন। শহীদুল আলমের মামলায় আমরা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমি যদি মেকানিক্যালি আগাতাম আমার বিরোধিতা করার কথা, আমরা বিরোধিতা না করে সমর্থন জুগিয়েছি। একজন স্কুল শিক্ষিকা ফেসবুকে একটা পোস্ট দেওয়ার কারণে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে মামলা আসামি ছিলেন ম্যাডাম সারা হোসেন। সেই মামলায় ওনার পক্ষে 561A করে স্টে করেছিলেন। আমি অ্যাটর্নি জেনারেল হওয়ার পরে এই মামলাটা আমার নোটিশে আসার পর আমি নিজে আদালতে যেয়ে বলেছি
ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের যত মামলা আছে কোয়াশ করে দেন। আমি বলেছি সরকার আমাকে ধরলে আমি বুঝবো আমি রাষ্ট্রের আইনজীবী, আমি সরকারের পজিশন যদি হয় এটাকে কন্টেস্ট করতে হবে, আমি তার বিরোধিতা করব। আমরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছি। অধরা দীপ্তি নামে একটা 17 বছরের নাবালিকা, দিনাজপুরের মাইনরিটি এথনিক মাইনরিটি কমিউনিটির সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একটা মেয়ে, সে তার ফেসবুক পোস্টে কোরআন অবমাননার একটা পোস্ট করেছিলেন বলে অভিযোগ এসেছিল। আমি তখন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষেও মামলা 2-1টি করতাম। 2 বছর কারাগারে মেয়েটি। 2 বছরে তাকে আমার বাংলাদেশের আদালত জামিন দেয়নি। হাইকোর্টে যে বললাম যে একটা মেয়ে 17 বছর বয়স একটা ভুল করেছে, স্বীকার করছে, যদি আমার কনভিকশন হয় ম্যাক্সিমাম কত হবে? আমি 2 বছরের উপরে কারাগারে আছে, আপনি জামিনে মুক্তি দেন, শি উইল নট রিপিট ইট। আদালত হাইকোর্ট ডিভিশন জামিন দিলেন, রাষ্ট্র চলে গেল অ্যাপেলেট ডিভিশনে। অ্যাপেলেট ডিভিশনে যখন আমি এই জামিন বহালের জন্য দাঁড়িয়েছি, তখন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন উনি আমাকে চার্জ করলেন আমি কেন এই মামলায় দাঁড়াচ্ছি। তা আমি বললাম আমি দাঁড়িয়েছি এই মেয়েটার মুক্তির জন্য। তারপর ওনার জামিন আটকালেন। দীর্ঘদিন পরে মেয়েটা জামিন পেয়েছে। এখন আমি বিশ্বাস করি না এই জামিন আটকানোর জন্য সরকারের কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের কাছে ফোন আসছে। আমি এটা বিশ্বাস করেছিলাম যে সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের মতো চিফ জাস্টিস বিবেক প্রতিবন্ধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। একজন জজ যদি বিবেক প্রতিবন্ধী হয়ে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কালো আইন প্রয়োগ করে এই ধরনের নিরীহ মানুষকে বা 17 বছরের একটা নাবালিকার 2 বছরের উপর কাস্টডি, যেখানে ম্যাক্সিমাম সাজা 7 বছর, তাকে আটকায় রাখার জন্য জামিন আটকায় রাখেন আমার দেশের সুপ্রিম কোর্ট, তাহলে আপনি শুধুমাত্র আইন করে বা আইন সংশোধন করেই এই অবস্থার পরিত্রাণ পাবেন বলে আমরা মনে করি না। আমরা বিশ্বাস রাখতে চাই আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন আপনাদের ন্যারেটিভও চেঞ্জ করতে হবে। ন্যারেটিভটা হলো, আমি বিশ্বাস করি যেটা, সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে যেমন কণ্ঠ উচ্চারণ করবেন, নাগরিকের অধিকার সুরক্ষায়ও আপনারা কণ্ঠ উচ্চারণ করেন, যৌথভাবে আপনারা করেন। দেখেন বাংলাদেশের ইতিবাচক পরিবর্তন আমরা চাই। আপনারা যে 2টি প্রশ্ন করেছেন তার একটি প্রশ্ন হলো নির্বাচিত সরকারের সম্ভাব্য আইনি নির্দেশনা কি? সেটা নির্বাচিত সরকার যারা গঠন করবেন তারা বলতে পারবেন। আমার কাছে মনে হয় তাদেরকে সমস্ত প্রকার নিবর্তনমূলক আইনের পথ থেকে ফিরে আসা উচিত হবে। এটা আমার তাদের প্রতি রিকমেন্ডেশন থাকবে। রাষ্ট্র কিভাবে ডিএসএ থেকে ফেরার থেকে বিরত রাখতে পারেন নির্বাচিত সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন, এবং সেই যারাই নির্বাচিত হবেন আশা রাখব তারা ডিএসএতে ফিরতে চাইবেন না। আশা রাখব তারা সাংবাদিকদের, স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ নিয়ে নাগরিক অধিকার এবং সাংবাদিক অধিকার, সাংবাদিকদের প্রফেশনাল অধিকার সুরক্ষার জন্য ব্যালেন্স অফ কনভেনিয়েন্স অ্যান্ড ইনকনভেনিয়েন্সের একটা পথ খুঁজে পাবেন, এবং সেই পথ মসৃণ হবে। সেই পথ বাংলাদেশকে একটি স্বপ্নের রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পথ হবে। সেই স্বপ্নের রাজপথে হাঁটার যে সংগ্রাম, যে পথ, সেই পথে আপনাদের সাথে আমি আপনাদের স্বপ্নের সারথি হয়ে থাকব, এই প্রত্যাশা রাখতে পারি, এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। আপনারা আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে মামলাগুলো এফআইআর স্টেজে আছে এবং যেগুলো ট্রায়াল স্টেজে আছে কি করণীয়। আরও একটি সেক্টর আছে যেগুলো এখন স্টে আছে। আপনাদের প্রশ্ন করার আগেই আমি আর সারা হোসেন বলছিলাম যেগুলো স্টে আছে সেগুলো অতি দ্রুত
হাইকোর্টের যে কোনো একটি বেঞ্চে দিলে আমি দরকার নিজে যে বলবো এই মামলাগুলো এই ডিসেম্বরের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেন। যেগুলো এফআইআর স্টেজে আছে আপনাদের বলবো সংশ্লিষ্ট থানায় বলেন, এটা ফাইনাল রিপোর্ট করে দেবে, কারণ সরকার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে লেনিয়েন্সি দেখিয়েছেন। আর দি কেসেস হুইচ আর নাও পেন্ডিং, we have already, the government has already taken the position. This is a policy decision. যেগুলো স্পিচ রিলেটেড অফেন্স সেগুলো সবগুলো ডিসচার্জ করে দিতে বলেছেন। অন্যগুলোতেও ট্রাইব্যুনালের কাছে সরকারের মনোভাব হলো আমরা খুব লেনিয়েন্স ওয়েতে দেখছি। এগুলো নিষ্পত্তির জন্য আপনারা চেষ্টা করেন, যদি আমাদের কোনো সহযোগিতা লাগে we can assure you that we will give our shoulder up to any level. আমরা চাই আর্টিকেল 39 অফ দি কনস্টিটিউশন, যেটা আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস, যেটা আমাদের ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, ফ্রিডম অফ স্পিচ, ফ্রিডম অফ কনসায়েন্সকে এনশিওর করেছে, সাবজেক্ট টু রিজনেবল রেস্ট্রিকশনস। এই রিজনেবল রেস্ট্রিকশনটা কী হতে পারে সেটা আপনারা এখন থেকে কাজ করেন। আর একই সাথে স্বাধীন মুক্ত বাংলাদেশে ভয়হীন সংস্কৃতি আসুক, আপনি সত্যকে উপস্থাপন করেন, সেটা যার জন্য যার বিরুদ্ধে যত কঠিনই হোক না কেন সত্য এগিয়ে আসুক, সেই কথা বলে সেই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার কথা শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Hello. Thank you so much for your insightful and big announcement here. I think the journalists will cover this one too. And we are actually taking out of time, and that's the reason why I will go to the next round of discussion. But before that, I will take one or two questions from the audience. So if you, from the audience, if you have any question, just raise your hand and come forward to the microphone. Then we will take 2 or 3 questions, and then we will go to the next round of the discussion. So please come forward to the microphone here, please. And also from the press, if you have any question, you can also raise your questions here. Just later, please. Yeah. I'm Priya Hassan Chaudhary. I'm a lawyer. I'm working at Dr. Kamal Hussain and Associates. There was a recent amendment of the CSO, and through that, cases under both DSA and CSA are meant to be void at all stages. So now what would the accused do? Do they really need to go through the process of getting quashing, or would they just simply go? Because after the recent amendment of the CSO, the new law itself, it says that all cases under DSA at all stages will be void. So, under the speech offenses. So what happens now? What would the accused do? Thank you. Thank you so much. The next question, please. My name is Badun Malik, a legal intern at Blast. I want to ask Mr. Asaduzzaman, does the state have any plan, or do you have any recommendation for introducing our DSA victims? Any compensation or anything else? Thank you. The next question, please. We will take 2 or 3 questions combined, and then we will address from the panelist again. ধন্যবাদ। আমার নাম মাহমুদুল আলম, আমি দৈনিক খবরের কাগজে কাজ করি, স্টাফ রিপোর্টার। অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয় বাংলায় বলেছেন, আমিও বাংলায় সাবলীল। আমি একটু মনে করছিলাম উনি যখন বলছিলেন যে আইনটা এমন হওয়া উচিত, নিশ্চয়ই তেমনটা হবে। Sir, just the question, please. We don't have lots of time to. Just the question. একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে বলতে হবে, নাহলে কানেক্ট করা যাবে না। একটু শর্ট। আচ্ছা, অ্যাটর্নি জেনারেল যেটা বলছিলেন যে সাংবাদিকদের জন্য এবং নাগরিকের জন্য সহনীয় এমন একটা আইন চাই। আমি তখন মনে করছিলাম সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাহেব একবার একটা প্রোগ্রামে বলেছিলেন যে আমাকে যদি কেউ একটা চট দেয়, আমি চর বলতে ফিজিক্যাল চর যদি কেউ দেয়, আমি সেটা আইনি প্রতিকার চাইতে পারবো। ডিজিটালি যদি কেউ আমাকে চট দেয়, তাহলে আমি সেটার সুরক্ষা কিভাবে পাবো? তা আমি বোধহয় অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয়ের কথার মধ্যে সেই প্রতিধ্বনিটাই শুনতে পাচ্ছিলাম যে আসলে আমারই এটা হচ্ছে, তাহলে যারা যখন বিরোধী দলে থাকে, ফর্মাল বিরোধী দল হোক বা যাই হোক, তাদেরও প্রস্তাবে, তাদেরও চিন্তায় কি তাহলে পরিবর্তন আনা দরকার কিনা? যে উনি হয়তো তখন এই কথাটা বলতেন না, এখন বলছেন, বা এখন ওনারা
বলার সুযোগ পেলে হয়তো এখন ওনার কথার বিরোধিতাই করতেন। তো যারা যখন বিরোধী দলে থাকে, বিরোধী অবস্থানে থাকে, তাদেরও চিন্তার পরিবর্তন আনা দরকার কিনা। ধন্যবাদ। Thank you so much for your question. Okay, thank you. My name is Said Arfat. I am working as research associate in a research firm named Idea Foundation. I have three small questions. First question is, the act and article or provision of the CSA or DSA is responsible, or the unethical use of those article is responsible? And if we make easy this law, why don't you think that the journalist also can violate the law and unethically use those advantages? And the third question is, the researcher who studied on the topic, did you find any case study or case where journalists were actually violated the law? And what happened then? And if journalists actually violate law, and what will happen with them if we make easy this law for journalists also? And I think slightly our Attorney General touched that, but I want to know the detail. Thank you. থ্যাংক ইউ। আমি আমাদের সাংবাদিক বন্ধু যে প্রশ্নটা করেছেন ওইটা দিয়ে শুরু করি উত্তরটা। আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন তার উত্তরটা উনি কিছুটা দিয়ে গেলেন ওনার প্রশ্নের মধ্য দিয়ে। আমি তখনও বিশ্বাস করেছি, এখনও বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও এটা বিশ্বাস করব, এটা যদি আমার প্রগতিশীলতা আমাকে অন্য কোনো বিশ্বাসের জায়গায় নিয়ে না যায়। আপনার অধিকার সুরক্ষার জন্য যেমন আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত, নাগরিক অধিকারের পক্ষে কথা বলতেও আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত। সুতরাং আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমি কনস্টিটিউশনাল আর্টিকেল 39, যেটা আর্টিকেল 39টা ভালো করে দেখেন। ফ্রিডম অফ স্পিচ, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, ফ্রিডম অফ থটস, দিজ আর সাবজেক্ট টু রিজনেবল রেস্ট্রিকশনস। আমি আর্টিকেল 39 বলেছি, এখানে মিসকোট করবেন না, কারণ আর্টিকেল 39-এই আপনাকে গ্যারান্টি, যে ফান্ডামেন্টাল রাইটসটা দেওয়া হলো সেখানেই বলে দেওয়া হলো যে জনগণের অধিকার রক্ষার্থে আপনি সচেতন থাকবেন। সুতরাং সেই সচেতনতা কিভাবে সম্ভব, নিবর্তনমূলক, নির্যাতনমূলক, কালো আইন না করে সেই পথ বের করার জন্য বলেছি। যে আইনগুলো করা হয়েছে সেগুলো সেই পথে না হেঁটে উল্টা পথে হেঁটেছে। আমরা ওই পথে হাঁটতে চাই না, ওর থেকে ফিরে এসে এমন একটি পরিবেশ চাই যে আপনি আনফিল্টার্ডভাবে জনগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য দেবেন এবং সেই নাগরিক যেভাবেই হোক তার কোনো প্রতিকার, আপনি কালকে সেটার ভিকটিম আপনিও হতে পারেন। আপনি আজকে একজন সাংবাদিক মানে আপনি কালকে এটা হবেন না, আরেকজন সাংবাদিক বা আপনার কেউ সমাজ থেকে আপনার প্রতিপক্ষ কেউ আপনার বিরুদ্ধে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এমন কিছু লিখবে না, এই নিশ্চয়তা কিন্তু থাকবে না। সেই কারণেই বলেছি, আগেও বলেছি, এখনও বলছি, বিশ্বাস করি সাংবাদিকের স্বাধীনতা যেমন নিশ্চিত প্রয়োজন, নাগরিকের অধিকারটাও আপনারা মাথায় রেখে আপনারাই প্রপোজাল দেন। এখন আপনারা যদি বলেন যে নাগরিকের অধিকার থাকবেই না, তাহলে কনস্টিটিউশন আর্টিকেল 39টাকে আপনার অ্যামেন্ড করতে হবে। ওই রিজনেবল রেস্ট্রিকশনের যে পার্টটা ওইটা আপনার তুলে দিতে হবে। আমি বিরোধী থাকা অবস্থায়ও বলেছি, আমি স্টেটে আসছি এখনও বলছি, আমি আপাতত এই ধারণা আমার চিন্তা হওয়ার মতো কোনো উপাদান সামনে দেখছি না যে এই ধারণা আমার আপাতত চিন্তা হবে। থ্যাংক ইউ। কম্পেনসেশনের বিষয় যেটা, এটা রাষ্ট্রের পলিসি। রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত আমার জানা মতে এ ধরনের কোনো পলিসি নেননি যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে যারা মামলায় আসামি হয়েছিলেন তাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন। ভবিষ্যতে এটা করবেন কি না আই ক্যানট। Do you have any recommendation or anything else to say? Very tricky question. Very tricky question. Sitting in my chair, if I say that I have recommendation, এটা খুব সস্তা দরের একটা রিকমেন্ডেশন হয়ে যাবে। এটার উপরে ওয়ার্ক না করে বলা কঠিন হবে, কারণ এর সাথে শুধুমাত্র টাকা দিয়ে দেওয়াটা না, এর সাথে রাষ্ট্রের সুদূর প্রসারী ইনভলভমেন্ট প্রয়োজন হবে। কারণ তাহলে সব ক্ষেত্রে মিথ্যা মামলা যাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে প্রত্যেককে রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে টাকা দেওয়ার বিধান থাকতে হবে। 2 দিন পর অন্যরা এসে বলবে যে আমাদের উপরে ডিসক্রিমিনেট করা হলো। এই ভার রাষ্ট্র বহন করতে পারবে কি না সেটা রাষ্ট্রের পলিসি লেভেলে ডিসকাস না করে এটা বলা কঠিন হবে। থ্যাংক ইউ।
Yes, একটু sir, যোগ করি please. আই থিঙ্ক এটা কোয়াইট রাইট যে অ্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষে এই মুহূর্তে এইভাবে একটা জবাব মানে ক্লিয়ার করে দেওয়া খুব কঠিন, বাট যেটা সাংবাদিকরা যারা হয়রানির শিকার হয়েছেন ডিএসএ বা আইসিটি বা সিএসএর মাধ্যমে, তারা তো দাবি করতে পারেন যে তারা ক্ষতিপূরণ পাবেন, এবং অবশ্যই সেই দাবিটা শুধু এরকম সভা সমাবেশে না, তারা আদালতের কাছেও গিয়ে বলতে পারেন যে তাদের মৌলিক অধিকার যেহেতু ক্ষুণ্ণ হয়েছে তারা ক্ষতিপূরণ দাবি করছেন। আর একটা হলো এটা সব ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বিষয় আসবে তা নাও হতে পারে, কারণ ইন্ডিভিজুয়াল যদি লায়াবিলিটি আপনারা অ্যাসার্ট করেন, যেই পুলিশ অফিসার আপনাকে বেআইনিভাবে আটক করলো, ইভেন আই ডোন্ট নো, এটাও একটা স্ট্রেচ হবে, বাট আই থিঙ্ক এটা ট্রাই করা উচিত। যেই ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে বিনা কারণে জেলে ঢুকালো, maybe you should also examine those things. I think এখন সময় আছে to try to test some of these things. আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলোর প্রতিষ্ঠানগুলো রেসপন্ড করবে কিনা সেটা পরের কথা, কিন্তু আগে আমাদের যেখানে সম্ভব আমাদের ট্রাই করা উচিত। Thank you so much. I think that we are just out of time. We won't take any question from now. I will just have only, I think, 5 to 8 minutes. So I will just go to that rundown, just 1 or 2 minutes for the each of the panelists. I will just go to the Maneka first. Maneka, I have also a question for you, and you can just respond to the any of the question from the audience. I have the question that in the report recommended that the questioning all the ICT, all the cases under the ICT, DS and CSA, but how should Bangladesh design this process so that legitimate cybercrime cases such as the cyberbullying, the sexual harassment, etc. continue to be investigated, while abusing cases targeting journalists are removed quickly and transparently? Maneka, please. Thank you for that question, Roman. I'm not sure if I'm best placed to answer what the ideal process is, but I will say that, and if I may, I think Abdul Qayyum is with us. I believe, if I'm not wrong, his case involves Section 23, which is fraud. So there is this factor that legitimate cybercrimes like fraud, hacking, etc. are being used. So a careful review of these cases to distinguish which are the legitimate prosecutions versus those. Of course, all the speech-related offenses are quashed, but even the remaining require to be reviewed very carefully so that these illegitimate use of the other cybercrimes are also quashed, because these are not legitimate prosecutions. And going forward, I think the courts and the police need to be very specific about which offenses they're invoking. And the courts need to review when the FIR is registered, why all of these offenses are being invoked and whether those offenses are made out, because otherwise we will continue this risk of legitimate, so-called legitimate cybercrimes being clubbed with these kinds of speech offenses, and then it becomes very difficult to distinguish what is a legitimate prosecution from an abusive or false prosecution. So those are my 2 cents. I hope I answered the question in some way. Yeah, thank you so much, Maneka, for your question. And I'm come to the Sajjad sir. Sir, I don't have any specific question to you. You can respond to the audience's question and anything you have to say. We just don't have any time, sir. Just 2 or 3 minutes, please. থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন। আমিও আসলে সেই সুযোগটা নিতে চাচ্ছিলাম যেটা আমার অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয় নিয়েছেন। আর বিষয়টা হচ্ছে যে সলিউশন আসলে বোথ পার্টিস থেকে আসতে হবে। আই রিপিট যে আমরা অ্যাডহক ভিত্তিতে যদি স্পোরাডিক সলিউশনের কথা খুঁজি, এটা হবে না। অর্থাৎ আজকে একটা আইন আছে, কালকে আরেকটা আইন আছে, কোনো না কোনো আইনে কাউকে না কাউকে, রাষ্ট্র হচ্ছে বলা হয় রাষ্ট্রের কাছে সবাই নিরাপদ থাকার কথা ছিল, রাষ্ট্রের কনসেপ্টে ছিল এরকম, বাট ইন প্র্যাকটিস ইট ইজ ভেরি রিভার্সাল। অর্থাৎ এখানে আমি চাইলেই আমার অপোনেন্টকে, আমার ডিসেন্টকে আমি সাপ্রেস করতে পারি, মানে ইউজিং এনি প্রভিশনস অফ এনি লিগাল ডকুমেন্ট। সো ওই জায়গাটাতে রাষ্ট্র যে রিপ্রেসিভ হয়ে ওঠে, সেই রিপ্রেসিভ হয়ে ওঠার জন্য যেই কাজগুলো করা দরকার আমাদের, জবাবদিহিতা, সেটা সবসময় হয়ে যাচ্ছে ভায়োলেন্ট ওয়েতে তাদেরকে আমরা জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হচ্ছে। দ্যাট ইজ আনফর্চুনেট। অর্থাৎ যখন কোনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে, যে সরকারটা, ওরা যখন রিপ্রেসিভ হচ্ছে, সেটা সাংবাদিকের হোক, সেটা কবি সাহিত্যিকের হোক, যা কারোর উপর, তখন তারা রিপ্রেশনের একটা জায়গায় চলে যায়, যেই জায়গা থেকে তারা আসলে আর ফিরে আসতে পারে না। তাদের একেবারেই যেটা আমরা রেজিম ফল বলি, কিংবা রেজিম চেঞ্জ আমি বলি না, আমি রেজিম ফলই বলি, কারণ আফটার দ্য রেজিম ফল দের ইজ নো রিকারেন্স অফ অ্যানাদার রেজিম। কারণ অ্যাটলিস্ট আমরা যে এখানে রিকমেন্ডেশনগুলো দেখলাম, আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয় কিন্তু বলেছেন যে যতগুলো অ্যাবিউসিভ এবং রিপ্রেসিভ
মামলায় জার্নালিস্টদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। এটা অলরেডি কিন্তু আমরা ডিএসের মাধ্যমে অলরেডি সুযোগটা মানে অর্থাৎ এটার যে ভালো রকমটা পাওয়া শুরু করেছি। সো মানে আমরা আগেই ভালো ছিলাম, এই কথাটা আমরা প্রায়ই শুনি। এইটা আমি একটু রিপিট করছি, একটু হিউমার দিয়েই। আগেই ভালো ছিলাম, কে ভালো ছিল? এটা এই যে ডিএসের যে প্রভিশনগুলোকে স্থগিত করা, রিপিল করা, তার মধ্য দিয়ে যে জেল থেকে বের হয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে কি আগেই ভালো ছিল বলবে? So the opportunity they used to avail in the earlier regime, they are passively or actively started to legitimize the oppressive regime. That's the very hidden agenda of those particular community or any other people. So I must request you all to take care of those particular agenda. Number two, এটা সারা আপা সুন্দর করে বলেছেন যে পলিটিক্যাল এবং পার্সোনাল অ্যানিমিটি আমরা নিয়ে নিই, এটা আমরা পার্সোনালি নিয়ে নিই। এই যে সাংবাদিক যে সরকারকে পার্সোনালি নিয়ে নেওয়া, এটার পিছনেও কিন্তু কারণ থাকে। এটা পলিটিক্যাল ইকোনমি একটু অ্যানালাইসিস করলেই বোঝা যায় হোয়াট দ্য রিজনস টু বিকাম সো ভায়োলেন্ট, সো মানে অ্যাবিউসিভ টু দ্য গভর্নমেন্ট অর আ পার্টিকুলার কমিউনিটি। একজন সাংবাদিক কেন এত উত্তেজিত হয়ে যেতে হবে? কেন মব সৃষ্টির জন্য আপনার কাজ করতে হবে? তার যে পলিটিক্যাল ইকোনমিগুলো যদি ইনভেস্টিগেটিং জার্নালিজম দিয়ে আপনারাই বের করতে পারেন, দেন ইউ ক্যান সেফগার্ড ইউর সেলফ। এটা আমার ব্যক্তিগত আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমি আগেই বলেছি পার্সোনালি নেওয়ার দরকার নেই। আর সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হচ্ছে আপনাদের জন্য, আমি একটা ছোট্ট মানুষ, আমি খুবই কম এক্সপেরিয়েন্সের, সবচেয়ে বলা যায় যে লেসার এক্সপেরিয়েন্সেস, বাট আই মাস্ট সে যে ইট ইজ বেটার টু ডু পিস জার্নালিজম ওভার কনফ্লিক্ট জার্নালিজম। দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য বিগার অ্যান্ড দ্য লার্জার স্কেল অফ ফ্লারিশিং ইউর প্রফেশনালিজম। আমি আপনাকে গাইড করছি না, বাট এটা আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি বলি, ইফ আই become the pursuit of knowledge and the academic excellence, then definitely it will boost up me. I don't need to go to anyone else. Someone will look for me. So this is how we can change the system and we can contribute to the national building in a bigger scale. Last time I বলবো, ছোট্ট একটা লেখা ছিল সমকালে, ও আমাকে বারবার ডাকতেছে, থামতে না জানা জাতির ভবিষ্যৎ কি, ছোট্ট একটা লেখা দিয়েছিলাম সমকালে। ওখানে বিএনপি কোথায় থামতে জানে নাই, আওয়ামী লীগ কোথায় থামতে জানে নাই, জামাত কোথায় থামতে জানে নাই, কিংবা একটা ছেলের একটা মেয়ের প্রেমে পড়ার ক্ষেত্রে থামতে না জেনে গিয়ে কীভাবে ক্যারেক্টার অ্যাসাসিন করে, কিংবা কীভাবে আপনার অ্যাসিড নিক্ষেপ করে। এই যে থামতে না জানাটা ব্যক্তি পর্যায় থেকে যে একেবারে রাজনৈতিক দলগুলো কিংবা সাংবাদিকদের এই থামতে জানাটা বোধহয় আমাকে জানতে হবে, দেন জার্নালিস্ট উইল গিভ আস দ্য স্পেস টু এনজয় দ্য জার্নালিজম, দ্যাট ইজ পিস জার্নালিজম, অ্যান্ড উই ক্যান give you the proper feedback from the academia, and the legal people, they can give us the protection from a very pacific manner and very proactively. So that's all from my part. Thank you so much. Thank you so much, sir. Sir said about the where to stop. I thank to sir for stop in time, and also I will now the last remarks from the Sara ma'am. Ma'am, if you have anything to address from the audience and anything, we don't have any time. Just 1 or 2 minutes, just please. very briefly, just 4 points very briefly. একটা হচ্ছে যে আমাদের যেসব আইন, যেটা জেনারেল বললেন যে বিভিন্ন তারা নক্ষত্রের যে বিভিন্ন তারার ব্যাপারে আমাদের তাকাতে হবে, শুধু সাইবার আইন না। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখন যে অবস্থা আমরা দেখছি যে আবার নতুন করে অনেকে সেই ব্রিটিশ আমলের দণ্ডবিধিকে আবিষ্কার করছেন, যেখানে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অপরাধ আছে, যেখানে এনমিটি বিটুইন কমিউনিটিজ এরকম অপরাধগুলো আছে। তারা সিএসওতে না গিয়ে এখন দণ্ডবিধিতে যাচ্ছেন। তার সাথে যেটা কি অ্যাড করছেন, আধুনিক এবং একই সাথে মধ্যযুগীয় একটা পন্থা, মব দিয়ে আপনি গিয়ে মামলাটাও করছেন। মামলাটা যাতে ঠিক মতো না চলতে পারে, আইন নিজের মতো যাতে না চলতে পারে, জোর জবরদস্তির কারণে অন্যদিকে যাতে চলে যায়, সেই ব্যবস্থা আমরা দেখছি। রিসেন্টলি তো আমরা দেখেছি ওই যে বাউল মহারাজের ক্ষেত্রে, দেখছি ইনফ্যাক্ট এই মুহূর্তে। সো আমাদের একটা খুব জরুরি আই থিঙ্ক সুপারিশ হবে যে এই পুরনো আইন কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা দেখা। মানহানির কথা জেনারেল মধ্যে অলরেডি বলেছেন। আই থিঙ্ক ক্রিমিনাল মানহানি যে এখন পর্যন্ত আমাদের আইনে আছে, এটা অবশ্যই বাতিল হওয়া উচিত। আর এই অন্য আইনগুলো কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে সেটা দেখা উচিত। আপনাদের মনে থাকবে এগুলো পাকিস্তানে কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে আপনারা দেখেছেন, বাংলাদেশে সেভাবে ব্যবহার হতে পারে নাই, কারণ এখানে রিস্ট্রিকশন আছে যে এই ধরনের মামলা করা যায় না সরকার অনুমোদন ছাড়া। কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা যেটা এখন দেখছি, সরকার অনুমোদন না দিলেও ওই মবটা চলে গেলে সামহাউ দি আদার ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটা নিয়ে নিচ্ছে, পুলিশও ওখানে অ্যাকশন নিচ্ছে। এখানে উই নিড টু সি এ চেঞ্জ। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে, এই রিপোর্টে দেখলাম একটা খুব
খুব ভালো সুপারিশ এসছে, যেটা আমাদের মিডিয়া রিফর্ম কমিশন যে সুপারিশ করেছিল যে একটা মিডিয়া কমিশন হওয়া দরকার। আমাদের প্রেস কাউন্সিল যথার্থ না। যে কথাগুলো জ্ঞান অ্যাটর্নি জেনারেল খুবই কারেক্ট একটা কথা বললেন, যে যেখানে আমরা দেখছি যে একদম মিথ্যাচার করা হচ্ছে, মানহানি তো করাই হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে আসলে কোর্টে যাওয়ার ছাড়া কোনো রিকোর্স থাকে না, এবং কোর্টে যাওয়া ইজ নাইদার an effective method and in many cases an oppressive method for everybody involved. তো সেখানে আমাদের যদি একটা মিডিয়া কমিশন থাকতো, we would have a different kind of solution. আর লাস্ট একটা রেকমেন্ডেশন হচ্ছে, এই মুহূর্তে আমরা যদি দুটো আমাদের যে প্রতিষ্ঠান ছিল, মানবাধিকার কমিশন আর তথ্য কমিশন, এগুলো কাইন্ডলি যদি একটু চালু করে দেওয়া যায় আমরা খুবই উপকৃত হব, কারণ অ্যাটলিস্ট সব কিছু কোর্টে না নিয়ে এই জায়গায় গিয়ে আমরা তথ্য পেতে পারি, অ্যান্ড যেখানে সব অভিযোগগুলো আসছে সেগুলো আমরা অ্যাটলিস্ট সুরাহা পাওয়ার জন্য একটা স্থান পেতে পারি। থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. Last remarks from the Attorney General. Sir, I have just another question for you regarding the CSO section number 26, where vaguely used the, I think, the identity information and the religious values, which could another be misused again. So if you can want to address that one too, and any other questions from the audience. Thank you, sir. ওই যে বললাম, আকাশের যত তারা আইনের তত ধারা, আইন থাকবে, মিসইউজ করবে না। আমার দেশের স্টেট অ্যাপারেটাস এখনও অতটা সভ্যতার জায়গায় যেতে পারেনি। এটা মিসইউজ কতটুকু প্রিভেন্ট করা যায় সেটা দেখব। আমরা ভ্যানগার্ড হিসাবে সেখানে আছি। যেমন মিসইউজ প্রিভেন্ট করতে পারছি বলেই গত 17 মাসে বাংলাদেশে একটিও গুমের ঘটনা ঘটেনি। মিসইউজ করছি বলেই, মিসইউজ প্রিভেন্ট করছি বলেই আপনি দেখেন এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিংয়ের ইন্ডেক্সটা কোথায় নেমে গেছে। গত 16 বছরে 70 লক্ষ মানুষ পলিটিক্যাল পারসিকিউশনের শিকার ছিলেন, যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা গায়েবী মামলা করা হয়েছিল, এবং 99% মামলায় বাদী ছিলেন পুলিশ বা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির সদস্যরা। গত 17 মাসে আমরা প্রমাণ করেছি পুলিশ নিজে বাদী হয়ে একটিও গায়েবী মামলা করেননি। আমাদের সংস্কৃতি চেঞ্জ করতে হবে। আমরা যদি সেটা চেঞ্জ করতে পারি, আমরা বলতে পারবো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, আজকে যে ভালো কাজগুলো আমরা করছি, আগামী দিনে যেয়ে বলতে পারবো গন আর দ্য ডেজ লেইসেস ফেয়ার। যেই দিন যাই ভালো যাই। আমরা একটা ভালো দিন অতিক্রম করছি এই প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে যাব। এই প্রত্যাশা থাকবে, এই আকাঙ্ক্ষা থাকবে, এই স্বপ্ন থাকবে, সেভাবে আমরা এগোবো। সবাইকে ধন্যবাদ। So thank you so much everyone for your time and for your dedication. I request everyone, we have the snacks behind the room. Take your snacks and tea and coffee, and thank you so much for the panelists for your time. I hope today's conversation help us to think more clearly about the way forward. On behalf of the Center for Governance Studies and the Clooney Foundation for Justice, I thank you once again and being with us this today. Have a wonderful bye. Thank you to the panelists for a wonderful session. I would like to request the panel to come in front of the stage for a group photo.